Short stop lang, short stop. Let's continue. Hello everyone, this is me again, Mark, and currently I am driving going to the west part of Cebu, in Dumanhog. I don't have anything to do in the city for the next for these 2 days. I don't have any transactions there and a scheduled meeting, so I decided to went sa south, no, not south but west, Dumanhog, Pualboal, Badjan, yeah, in these places. So be with me kay I will take video of this journey, and if it happens that you are not yet subscribed to this channel, please do the subscribe. You don't have to pay anything here, and you have to, maybe you will enjoy the video that I have uploading on this channel. So be with me. We just made a short stop and we'll continue now. We are still part pa nagyapon siya sa Barili, and there is a beach resort here. I will try to bring you here in this beach resort, and we will try to ask the details of this resort. I've been here before, but I want to bring you. They're close. I think it's not. Yeah, it's not. It's a wrong way. Other side pa di ay. Bring you in this resort. We will ask details. Okay, before I remember, the entrance is 100 pesos, but I will try to bring you. I am now in Barili, and I am going to the western part of Cebu. Dumanhog. I will go to Dumanhog. Yeah, it's Sayaw Beach. There is a beach here. I will try here. Sayaw Beach. Yeah. That's the beach. We will try to ask lang information. Welcome to Sayaw Beach. Entrance there. We will try to ask lang how much is the entrance, because I remember before I think it was 100, but I forgot naman good kay it was almost a year ago. But we will try to ask kung how much. I'm going to Dumanhog kay wala ko kay buhat today. I have to go. We will try to ask them. Hello ma'am. Pila entrance ma'am? I look so haggard. So the entrance is just only 40 pesos, and I decided to go back later na lang kay I have to go first sa Dumanhog. I don't know if I can still go back, because I'm going to Dumanhog and I don't have yet the solid plan right now. So maybe I will go to Pualboal or maybe Badjan. So who knows? But the entrance here is only 40 pesos. And that's the resort. Welcome to Sayaw Beach Resort, and that's the beach. Actually nakasulod naman ko diha. It's not that white sand beach jud siya, pero nice ra kay barato ra. Na may swimming pool po diha. May swimming pool dito ay. That's the beach. Napakoy something to do in Dumanhog. So right now it's 12 noon. I have to go for sa Dumanhog before. Maybe I will come back here later because they were closed before 5 PM. So maybe I will come back later. I have to go first sa Dumanhog because it's useless if I'm going to go entrance right now and then mulakaw ko kay mo na po mo biyahe. So I have to go first in Dumanhog, but still I don't know what my schedule would be. Kay maybe after Dumanhog, maybe I will go direct to Badjan or Pualboal. Okay, I don't have nothing to do in the city right now, so decided to go somewhere else very far.
So today and tomorrow I don't have anything to do, and I don't know if I'm going to go home by later tonight, or I have to stay here sa west, and then I will go back sa the next following day na kay I have schedule sa next following day. I have to be there, and it's very important schedule. So before that, 2 days before that, I have plenty of time. So ato nang gamiton sa atong paglaglag. I have 21 minutes away, 21 minutes driving going to the destination. I have very important man good to get something there. Init man pud kayo good ron. So it's not good pa to go to the beach kay dili pa sad high tide. So maybe later on na lang. Haggard kayo ko. Hello. Haggard kayo ko. Diri ko pirmi ka palit isda oh. Here, diri ay palitan na ako isda. I don't know if they are open now. But mostly early in the morning maggo. Muna ako sakit kay layo kayo kung palitan ng isda. Isda lang na, pero layo kayo kung palitanan. Beach man guna, dagat man guna diyo. Maabot pa kog west para la palit isda. Anyway, dili man gyud ay. Bitaw. Kung na ako sa west mapalit kog isda, pero kung wala, ngano mapalit kog isda kung wala, di ba? Asa man gayto, nakalimot na ko asa to ilahang ma'am oy akong palitan ng isda. Namurog na to diya sa ubos oh. Wait sa naka to diya sa ubos ay. This is where I buy fresh nga fish ba. Kana mga lapu-lapu barato ra pud. Like mas sila price compare sa market. Dago sila isda. I don't know kay 12 na manggod ron. I don't know if they have baligya now. But if they have baligya, I will not buy kay manggod dalag bakit. Wala ko kadala og kanang ice bucket sudanan isda. So this is an adventure for this afternoon. Nala nakalimot ko, murag ni man to sa ubos oh. Asa to gani ila ha? Akong suki ba palitan na isda ba? Asa man to eh? Nganong I forgot murag 100 man to before no kay last unsa to ngay 2025 to eh. Ay 2025 ba to 2024. The last time nga I visited Sayaw Beach murag 100 man to among entrance eh. Karon kay barato lagi murag 40 na lang. Murag umot lang na safe baka ko ato no. Kay I remember murag 400 murag 100 gid to ang entrance. Dira man bisa uno nagpaano. I am so haggard. Yun ako malikog dagat. Layo kayo no. Abtan ko Giwanon. This is Giwanon Barili. But my destination, I don't know, maybe I will go in Batjan, Lambog. I have friend there, ang mama sa akong friend sila sa Lambog kay siya ang caretaker dito sa Lambog Beach. Murag 1 year naman pud kapin nga wala ko nakabalik diri gud. I don't know, base na mga increase ba sa mga entrance. Kalayo man gud sa ako naagtan eh. Abot man ko wala. I will go na lang in Moalboal siguro eh. I don't know. I get to hear it's the sign of the times. I get to get away from here. I get to get away. I get to get away. And I'll be alright. And if I is here, na 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 here. In the sign of the times. I will slow down first kay I have to check the map.
because I think ay lapas na. I gotta get away. Na, 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 na. Sa iyong mga mata ay nakikita ko ang lungkot na dala-dala ng puso at damdamin mo. Magmumukhang tanga, hahabol sa kanya, gayong batid ng puso ko siya ay mayroon ng iba. Alam mo bang ako'y naghihin sa'yo? Baliw pa rin ang hanap ay pag-ibig mo. Bakit ka iiyak? At hahayaan bang ang puso mo ay laging kahit eto naman hindi nagpapago. Dirito ako sukyo. Nato diri. Ay wala sila. Ay wala na sila na maligya. Diri man to oh. Ay wala yung baligya. Wala na yung baligya. Wala na yung baligya. Isda. Wala na. Wala na diri sila gabaligya. Wala na sila gabaligya diri. Wala dugay na. Ay mo ba? Taw-taw daw sa kuya kabalik good. Ay kamo to dire? Katong duha diri ka buok manigsuon? Kamo to? Ani balay na mo diha? Ah wala na may baligya ron. Wala may baligya ron. Taman mo sa orasa kay napakuyod kon dumanog nakoy paliton dito. Ah sige ibalik na ko nya mo apit ko. Aw nya. Pugapo katong dagko, katong pula. Tag pila kilo? Pila kilo pugapo? Ang usaon sa tong usa? Pareha ra to katong pula? Pugapo? Ah, puntik-puntik dili pula. Pasayan wala mo? No cost. Mo ba? Ah sige na lang basin kung dili ko kapalit unya hapon basin ugba buntag sayo. Kaya wala pa ko sure kung makabalik makalaos pa ko kay atong dagat. Sige ma'am, thank you. Ay no. Maman to akong suki palitanan. Di adyo ko pirmi ka palit sa una. Palit pirmi og isda. Barato man gud na ya. Barato ra man gud na presko ba. Ni bali na ra dai sila pwesto. Ila man ang yuta diya. Nana ko sa Dumanhog Public Market. Ay Dumanhog Public Market din din. Dili pa siguro eh. Mataka naman ko yaw-yaw. This is the Tangil Port coming here sa Dumanhog going to Negros Tangil. Wala para ba ko ka-try dia kung pag-agi dia sa Tangil. Mga pila ka minutes dia from here sa West Cebu going to Negros. Iniinsayo ang mga ngiti
para di halata. Nananamiya dahil ikaw at ako ay hindi na. At ang hirap magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ng totoo talagang wala ka na. At ang mulat ng aking mata, may mahal ka ng iba pa na. At ang hirap magpapanggap pa ba ako na giayo madaydalan diri oh na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. Ang lukas magmulat ng aking mata, may mahal ka ng iba, wala na nga iba. San ba ko nagkamali? Di ko naintindihan kung sino pa nagmamahal, siya pang naiiwan, siya pang naiiwan. At ang hirap magpapanggap pa ako na ako'y masaya. Ang totoo ay talagang wala ka na. At ang aking mata, ay mahal ka na iba. I am now in Dumanhog. Kanay south, coming from west. You can take that road oh. It will connect you going to Cebu nga. Kana na road. Coming here sa Dumanhog. You can take that road if you are going to south. You don't have to round going sa car. This is Tapon Elementary School. Tapon Elementary School in Dumanhog. So wala tay laing lingaw for today's video. For today's video mga guys. At ang hirap magpapanggap pa ba ako na ako kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At pagmulat ng aking mata, may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa. This is the poblacion Dumanhog. Nana ba to sila gina-construct diri na guys the last time that I visited the west part of Cebu? That was last year. I don't know if the guys here is already finished na or operating. I don't know lang. Operating na di ay oh. Ay na naman ginagod pag last pa. Ang unsa to nga building diri gina-construct ay ang public market di ito. The public market was constructing last year. Kanay ilang public market ay nice na kayo, no? Nice na kay public market sa Dumanhog. Lupigan pang barili. Nana sila nice na public market. Nanapod sila guys no. Public market of Dumanhog. This is the proper of Dumanhog. Nana sila guys no. And this is going to Mualboal. This way to Mualboal. What I like with the Dumanhog no kay kanang inigabi ba kay hayag kay ni diri. Sa una ba when I was working in Globe kay nag-field by ako di ay sa
Dumanhog Executive Building. Nag-field ko diha, kauban ako si ma'am, kinsa nakalimot ko ni ma'am oy katong nurse. Nag-field mi diha. Nagbutang mig both. So finally, I am now in Dumanhog. And mulahos na lang kog mualbual oy. Taa naman ko diri. Igo kog dagat sa mualbual. Actually, one of the reason why I went here in Dumanhog kay I have to pick up an animal manure, chicken manure and rice hull. Kay they are giving it away for free. So I will put it on my garden. Kay I have lots of plants in my house, vegetables. This is Dumanhog. Dako kay dalan sa Dumanhog. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. I just arrived with it's a farm. That's the farm, and I'm going to get free animal manure for my garden, chicken manure and rice hulls. Yeah, I'm going to get some of those and I will put it on my garden. Explanation, only one thing it could be. Now that I run for you, and it's hiding in the stars. Yes, I will open first the gate. Let me open the gate, Pops. Let me open the gate. I will open the gate. Do I search for an explanation? Do Aray! That I was born for you, and it's on the star. It's as if the powers of the universe only one thing it could be. Now that I was born for you. Na 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 na. Do I search for an explanation? Oh, I arrive. Wait. Me. I search for an explanation. Only one thing it could be. Now that I do I search for an explanation. Only one thing it could be. Now that I was born for you, it was written in the stars. Yes, I was born for you, and the choice was never ours, as if it the powers of the universe conspired to make your mind. Though I search for an explanation, only one thing it could be.
Now I was born for you. It was written in the stars. Me, like you are your me. Why? How do you speak me? Me like that me. Dito man eh. Dito. Dito. There. Here. Maybe here. Me. Let's search for the next explanation that I was born for you. Uy, berita. Kisa pangalan niya sir? Tawi uwi? Kinsa? Beauty? Dili manungay? Oh, beauty na, beauty. Ala buhutan. Beauty na siya, beauty. Beauty. Pila na edad ani niya? 2 ka tuig? Wala tuig. Wala pa ni tuig. Bantay lang kayo. Manuyo na sa Oh. Kadako ni mo eh. Beauty na siya, beauty. Uy, ayaw. Uy. Ayaw, beauty. Uy, uy. Uy ka. Ayaw, beauty. Beauty. Cute ra ba? Ayaw, beauty. Nindot ra ba kag pangalan Beauty? Sana cutie kato namatay. Katong giihaw ninyo? Ang angga ako na maldita. Mo ba? Maldita ang angga. Pero dili lagi sila mami no, di ba? Ang kaning mami, mami man na, di ba? Lahi. Lain lah murag hilak. Dili mami no? Si, si. Ay la to upat. Oo, kana upat na ano tutod yan. Parang ayaw ko maldita. Berita. Berita. Maldita. Lapa doon. Maldita. Maldita. La kadungog. Kasabot. Maldita. Padol diri ba? May ayo panungay. Mahal ra ba kay ka 45 di ay ka ha? Oh. Eh anak. Berita. Karena. Manungay siya sa dili kaila siguro no? Mana di Ay man sa page good. Okay. Basta mapaduol siya. Mana di ko maldita. Pero sa inyo kay kaila man na siya, di ba? Mo sabot, di ba? Alak yan na may manungay. Kana sa loyo? Brown. Brown. Dako kayo. Mana liwat ka ni? Taas pa na niya? Dako gamay na niya. Sinangsong na ala na kayo. Kana diri mura nag kanang Carabao ay kanang unsa na kana ana diri ba? Mana liwat ka ni? Cute kay ng bro no, kada kakaog sagbot no. Mana Mo na yang anak. Mana liwat ito? Mo nang 3 months na or 2 months. 2 months. Mana liwat ito? Iyang papa. Cute kay nagway oh. Abril na sila. Dili sila baho no? Aw. Napo sa Abril man na tao. Dua pa ka buwan kapin. Mana liwat ito inahan ito? Kung may nagpaanak ka na. Oh, wa? Kanang duha. Mana liwat? Kagat mas kanal dito tikas. Oh. Kanal nga na itubig. Kani ba? Kani. Ngani ba? Mi. Naiduha dito ka buo kay na dito sa gate. Anak to, mo to Anak to niya dito? Anak to sa namatay. Okay. Dagko na ba kay tugtiil? Anak ko nga. Anak to sa namatay. Ay nana to namatay. Namatay sa sakit? Dili namatay sa kanang bugat. Sa pagkaanak nila. Mabugat ng kanding di ay. Mugay na wanan mo gud. Pag panganak na uwan ba? Wala bantayi gali. Ya, gigtan man. Wala siya kapalasilong. Kuan kanang kanding gud ba sa manganak la di gyud na nimo higtan. Okay. Kay mura man siya ma-stress ba. So mao ni ang Sayaw Beach sa Barili. Na dito ang entrance, main entrance sa dito. Dito. Na swimming pool swimming pool man na siya kana.
Din ka na yung beach front niya. Din ka na yung mga cottages. Ang entrance dire is just only 40 pesos sa adults. And ang parking is 20 pesos. Sa cottages, wala ko nang utahan na how much. Dire tama ng iyang beach. Taman dito pa doon dito. Adto. Taman pa dito. Sayaw. Di mga accommodations na siya diya oh. Then ang iyahang beachfront ito. Inyara ko maligo, init pa kayo. At dasang gabi nasa gasaan. Gahulat ko na ibunong ka nga baruto para malit ko isda. Ano? Presko ra isda diri. Barato pag yun.